Masihi atakuja Yerusalemu. So this war is talking about Kwa hivyo vita hivi anavyonena juu yake, of striking down the nations with his sword, vita vya kuyagonga mataifa na upanga wake, and the generals and the beast that has gathered with generals na mashujaa na yule mnyama aliyekusanyika na hao mashujaa gathering against the Messiah. wakikusanyika dhidi ya Masihi. That happens when the Messiah is coming from heaven to Jerusalem. Hiyo itatendeka wakati Masihi atakuwa akija toka mbinguni kuja Yerusalemi. This war here, Hivi vita hapa, this is not the Israel-Iran war. hivi vita si vita vya Israeli na Irani. It is not. Sivyo. Again, Tena, the Israel-Iran nuclear war that is about to take place now vita vya Israeli na Irani vya kinyuklia ambavyo viko karibu kutendeka sasa, it is not this war sivyo hivi vita where the beast is bound ambapo mnyama anafungwa with his false prophet na nabii wake wa uongo and plunged into the lake of fire. na kutupwa katika ziwa la moto. That is not the Israel-Iran war we are talking about right now. Hivyo si vita vya Israeli Irani ambavyo tunanena juu yake sasa. So what then is this Israel-Iran war? Basi swali ni hili ya kwamba je, hivi vita vya Israeli Irani ni vipi? But before I mention anything, Lakini kabla nitaje chochote, just to finish with this war, okay, let me jump on further, precious people. wacha nisonge mbele kidogo watu wa So dhamani. which one is the Israel-Iran war? Na basi je, hivi vita vya Israeli na Irani ni vipi? I have a small chart here. Nina chat ndogo hapa. I've called it the prophetic timeline of God. Nimeita majira ya kinabii ya Mungu. And I've positioned the place called today. Na nimeita mahali fulani panaitwa leo. In other words, this is where we are today. Kwa maneno mengine hapa ndipo tulipo leo hii. And I drew a horizontal line. Na nilichora laini ambayo iko straight, iko ya mlazo. And the first part on the left, Na sehemu ya kwanza katika upande wa mkono wa kushoto, I called it today, meaning where we are today. nikaita leo, kumaanisha kwamba mahali pale tulipo leo hii. And then I drew a vertical line to cut the horizontal line. Alafu nikakata laini inayosimama kukata ile laini iliyolala. And then inside the next segment, I said the tribulation. Alafu mle ndani katika awamu ifuatayo nikasema dhiki. Listen to me, precious people. Nisikizeni watu wa dhamani. The Israel-Iran war Vita vya Israeli na Irani that is going to take place vinavyokwenda kutendeka will be so severe vitakuwa vikali sana that there will be a hit back ya kwamba kutakuwepo na kulipiza, where Iran hits back. ambapo sasa Irani italipiza And it's going to be a flare up, na itakuwa kuwaka kukuu sana, and it will be led by Russia. na vitaongozwa na Urusi. As you can see today, Kama vile mweza kuona leo in the news I am going to read for you here, katika habari inaenda kuwasomeeni hapa, how Russia wants, jinsi ambavyo Urusi inaonya, Russia wants Israel and United States Urusi inawaonya Israeli na Umoja wa Majimbo ya Marekani from attacking Iran. kwamba wasije wakavamia Iran. So you begin to see the central role of Russia Kwa hivyo waanza kuona sehemu ya ukatikati ya Urusi in this war. katika vita hivi. Even the nuclear plants in Iran, Hata vile vituo vya nyuklia kule Iran they have been built by Russia. vimejengwa na Urusi. I want to read for you a lot of news reportage here from Haaretz newspaper, which is an Israeli newspaper. Nataka kuwasomeni ripoti nyingi za habari hapa toka katika gazeti la Kiisraeli linaitwa Haaretz. But when this war takes place, Lakini wakati vita hivi vitatendeka, it will be so severe vitakuwa vikali mno, to cause Israel to sign a peace treaty for 7 years. vitasababisha Israeli kusahihisha makubaliano ya amani kwa miaka 7. A false peace treaty. Na yatakuwa makabiliano ya uongo ya amani. And that means when this war takes place, Na hiyo inamaanisha kwamba wakati vita hivi it vitatendeka, happens at the time when the rapture is here. vitatendeka wakati ambapo unyakuzi uko hapa. Because Kwa sababu when it takes place, vitakapotendeka, Israel is compelled to sign a 7-year peace treaty, a false one. Israeli italazimika iingie katika makubaliano ya amani ya uongo.
with the Arab states and Russia na mataifa ya Kiarabu na Urusi and the enemies of God. na maadui wa Mungu. And that is the tribulation. Na hiyo ndio dhiki. The rapture has happened. Unyakuzi umetendeka. Shalom.